A través de la luz fragmentada que se filtra en los arrecifes tropicales poco profundos, el fondo del océano brilla con la ilusión de quietud. Los cangrejos caminan con cautela sobre los restos de coral. Pequeños peces se deslizan en olas sincronizadas sobre parches de arena. Una sombra pasajera puede provocar un breve sobresalto entre los habitantes más nerviosos del arrecife. Pero a medida que se desvanece, también lo hace la tensión. Nada parece fuera de lugar. Sin embargo, bajo una saliente no más ancha que un coco, aguarda un milagro de adaptación, observando y calculando. El pulpo está presente, aunque ningún ojo puede encontrarlo. Su cuerpo está plegado en una hendidura, pero esa no es la razón por la que desaparece. Lo que lo vuelve invisible es su asombrosa piel, un lienzo vivo de camuflaje dinámico. Los músculos de su capa dérmica manipulan células pigmentadas, los cromatoforos, que laten con color. Pequeños sacos de rojo, marrón y amarillo se expanden o contraen en un instante, transformando su apariencia para asemejarse a rocas, algas o arena. En más impresionante, bajo esos cromatoforos se encuentran los iridoforos y leucoforos, células que reflejan y dispersan la luz como espejos, otorgando al animal no solo color, sino textura y brillo. Su carne se vuelve rugosa como el coral o suave como una piedra pulida. En un abrir y cerrar de ojos, ya no es un pulpo, sino un trozo de arrecife. Esta maestría del disfraz no es solo para defenders. Es el arma del pulpo. Como depredador, no depende de la velocidad, la fuerza o el comportamiento en grupo, sino de la paciencia y la precisión. Un pez globo pasa volando. El pulpo se mueve imperceptiblemente, un brazo extendiéndose lo justo para cambiar de posición sin alterar ni un solo grano de sedimento. Su cabeza bulbosa se contrae ligeramente, presionándose más contra la roca, y su piel late con un patrón que imita las sombras danzantes de la hierba marina cercana. Espera. Pocos animales en el mundo marino poseen una gama tan amplia de ventajas biológicas. Sin usos, el pulpo puede comprimir su cuerpo para deslizarse a través de espacios tan estrechos como una moneda. Sus brazos están llenos de ventosas que cada una contiene circuitos neuronales independientes, capaces de agarrar, sentir e incluso saborear lo que tocan. No solo siente a su presa, la conoce químicamente a través del tacto. Sin embargo, lo más notable es que este comportamiento complejo ocurre sin un control centralizado. El cerebro del pulpo es grande. Algunas especies tienen hasta 500 millones de neuronas, pero más de la mitad de esas neuronas están repartidas por sus extremidades. Cada brazo opera como un explorador autónomo, capaz de resolver problemas y tomar decisiones independientemente del cerebro central. Este sistema nervioso descentralizado es parte de lo que hace el pulpo impredecible y fascinante. En entornos de laboratorio, han abierto frascos a prueba de niños, escapado de acuarios celados y incluso aprendido a reconocer a humanos individuals. Pero en la naturaleza, tal inteligencia no es amplia para jugar, sino para sobrevivir en un mundo lleno de depredadores más grandes, más rápidos y más hambrientos. Cuando liga el ataque, todo termina en segundos. El pulpo se lanza, sus brazos estilando hacia afuera como una red de músculo y succión, y envuelve su presa. El pez es atrapado antes de que pueda escapar. Bajo el manto de brazos, el pulpo inyecta veneno a través de su boca en forma de pico, paralizando al pez y comenzando el proceso de digestión antes de que la comida esté completamente tragada. Luego, tan rápido como cobró vida, el depredador desaparece. Libera una pequeña nube de tinta, no en pánico, sino como una pantalla visual, y se desliza de nuevo hacia el arrecife. En cuestión de momentos, ha cambiado de color nuevamente. El arrecife se ve exactamente como hace unos minutos, pero ahora falta un pez más y un pulpo está ligeramente más lino. La tinta en sí merece una mirada más cercana. Compuesta de melanina y moco, es más que un simple telón. Confunde los depredadores químicamente al interferir con su sentido del olfato.
Algunos pulpos incluso expulsan señuelos, globos más gruesos de tinta que imitan el tamaño y la forma de su cuerpo para desorientar a los atacantes y escapar en dirección opuesta. A diferencia de los correos de pánico de otras criaturas, la expulsión de tinta del pulpo es estratégica y temporal. Es parte de un repertorio cuidadosamente orquestado de distractions. Pero a pesar de su destreza como cazador, el pulpo vive bajo constante amenaza. Tiburones, miros, marinas y incluso otros pulpos son enemigos potenciales. Su cuerpo blando y sin huesos es una desventaja en un mundo que respeta la armadura y la velocidad. Es por eso que el camuflaje no es solo una estrategia, es una necesidad. Incluso el apareamiento es peligroso. Los pulpos machos se acercan a las hembras con cautela, a menudo desde la distancia, utilizando un brazo especializado, el hectocotilo, para entregar esperma. Si la hembra no está interesada o se tiene hambre, el macho puede convertirse en un bocadillo postcoital. En algunas especies, el macho sacrifica su brazo y high. En otras, muy poco después del encuentro, su cuerpo dejándose llevar por el fondo marino. La hembra, mientras tanto, guarda sus huevos obsesivamente, renunciando a la comida y eventualmente muriendo a medida que ellos eclosionan. Es una vida vivida intensamente pero brevemente. La mayoría de los pulpos viven menos de 2 años. Sus cortas vidas hacen que su inteligencia sea aún más desconcertante. ¿Por qué invertir tanta complejidad neural en una criatura sin oportunidad de aprendizaje generacional? Una teoría es que su completo entorno, los arrecifes, cuevas y corrientes, exige pensamientos rápidos. Otra es que la inteligencia fue seleccionada no por su longevidad, sino por su capacidad de adaptar sobre la marca. Para el pulpo, ser inteligente no se trata de cultura. Se trata de sobrevivir en un mundo que nunca te da una segunda oportunidad. En aguas más frías, especies como el pulpo gigante del Pacífico crecen a tamaños enormes, con más de 9 metros de envergadura, y viven un poco más. Pero incluso ellos siguen la misma trágica trayectoria, solitarios, inteligentes, ingeniosos, y luego desaparecen. No se cantan canciones, no hay grupos que loran a los quedos, pero en cada arrecife y afloramiento rocoso, otro juvenil aprende a cambiar su piel, probar sus brazos y desaparecer. El camuflaje puede ser lo primero que vimos, pero lo que define el pulpo es la inteligencia que lo respalda. En un mundo de peces acarizados, depredadores veloces y cazadores en manada, este invertebrado blando, silencioso y capaz de cambiar de forma ha encontrado un nicho evolutivo único. No lo logra a través de la fuerza ni de la velocidad, sino mediante el dominio del engaño, la creatividad y el control. No necesita dientes ni garras para ganar la batalla, solo debe convertirse en lo que el enemigo no puede ver. Bajo la agitada superficie del Atlántico Norte, donde las aguas se oscurecen en un verde frío y apagado, y la luz del sol comienza a fracturarse y desvanecerse, se despliega una extraña arena en el fondo marino. No es un arrecife, ni una ciudad coralina de color huichos, sino un campo de batalla sombrío de rocas, algas, arena y restos, donde el movimiento es lento, la tensión es densa, y la supervivencia depende no de la rapidez, sino de la careza. Este es el territorio de la langosta. Entre las grietas y los bloques de piedra, algo se mueve. Su avance no es veloz, sino deliberado. Un arrastre pesado, lento pero controlado. Una forma de un rojo profundo emerge, con patas que se mueven rítmicamente sobre el lecho de grava, largas antenas barriendo de un lado a otro como exploradores ciegos. Esta es la langosta americana, conocida como jamás americanus. Aunque su presencia no despierta asombro cinematográfico como un tiburón o una orca, no se equivocan, esta criatura es una veterana de un tipo muy diferente de guerra. Su cuerpo es una fortaleza ambulante. El exoesqueleto de la langosta está compuesto de quitina reforzada con carbonato de calcio, un traje biológico de armadura que protege y limita. Cada movimiento es mecánico, articulado, deliberado.
Los musculos encuentran no desde dentro de los usos, sino contra ellos, porque los usos están por fuera. Las langostas viven en su armadura y, cuando crecen, deben liberarse de ella. Este preciso, conocido como muda, es uno de los momentos más vulnerables en la vida de una langosta. La vieja concha se rompe a lo largo de la espalda, y la langosta lentamente se retira. Pinzas, patas, antenas, ojos, todo tierno y blando, como una escultura cruda en preciso. Durante varias horas, a veces días, la nueva concha permanece flexible, lo que convierte a la langosta en una presa fácil para cualquier criatura lo suficientemente audaz como para desafiarla. Muchos no sobreviven a la muda, pero aquellas que lo logran vuelven al mundo ligeramente más grandes, fuertes y a menudo con nuevos apéndices. Las langostas pueden regenerar patas y pinzas a lo largo de sucesivas mudas. Su arma más emblemática, la pinza, no es solo una herramienta. Son dos máquinas biológicas separadas fusionadas en el hombro. Una es la aplastadora, gruesa y ancha, diseñada para la fuerza bruta. La otra es la cortadora o pinzadora, más esbelta, cerrada, diseñada para cortar o manipular. Estas pinzas son asimétricas, y que se convierte en la aplastadora no se determina por la genética, sino por la experiencia. La pinza que se utiliza más en el desarrollo temprano asume el papel de aplastadora. En comate, estas pinzas se convierten en instrumentos de dominio. Las langostas son territoriales, y cuando dos rivals se encuentran, participan en peleas ritualizadas, que a menudo se asemejan más a combats de lucha acorazada que a escaramuzas explosivas. Se evalúan mutuamente, agitan sus antenas en señal de postura, luego chocan pinza contra pinza, retorciéndose, empujándose, luchando. A veces estas peleas escalan. A veces uno retrocede, y a veces se pierde una pinza, que queda temblando en el lecho marino mientras el victorioso reclama su cueva. Lo sorprendente es cuanto de esta batalla se media no a través de la vista, sino mediante la comunicación química. Las langostas tienen una visión limitada, pero sus antenas y patas son hypersensibles a las estelas químicas. En esencia, huyen con sus patas. Rastrean las estelas de olor de los demás, detectan feromonas e incluso evalúan el tamaño y las victorias recientes de los recién legados en base moléculas flotando invisiblemente en el agua. En cierto sentido, las langostas leen el campo de batalla mucho antes de verlo. Y el campo de batalla es denso. El fondo marino está repleto de dramas ocultos. Cangrejos corren sobre la grava cubierta de conchas. Anguilas se enroscan en sombras tubulars. Y depredadores que habitan en la arena echan a cualquier criatura lo suficientemente descuidada como para exponer su carne blanda. Las langostas navegan este terreno no como cazadores veloces, sino como merodeadores metódicos. Se mueven lentamente, probando con sus pinzas, indagando debajo de las rocas, atrapando medulones, erizos o peces debilitados. Sus mandíbulas, una vez que la presa está asegurada, trituran el alimento entre placas calcificadas detrás de las mandíbulas. Aunque menudo se las retrata como coroneras, las langostas son depredadoras oportunistas, especialmente de noche. Su actividad aumenta en la oscuridad, cuando la visibilidad es baja y sus sentidos químicos dominan. Los juveniles deben moverse rápido y cuidadosamente, esquivando tanto a los depredadores como a las langostas más grandes que no duden en practicar el canibalismo. En estas aguas oscuras, el tamaño lo es todo y el refugio es valioso. Las langostas tampoco son criaturas silenciosas. Cuando se sienten amenazadas o irritadas, pueden producir sonidos de baja frecuencia al frotar partes de su caparazón. Algunas especies tienen crestas especializadas que actúan casi como instrumentos, no para cantar, sino para advertir. Cada aspecto de su fisiología está diseñado para la resiliencia, la afirmación y la defensa. A medida que la langosta envejece, asume su papel como monarca territorial. Los machos grandes, reconocibles por sus enormes pinzas aplastadoras y sus largos cuerpos, pueden gobernar una red de madrigueras, defendiendo refugios privilegiados,
atrayendo parejas y ahuyentando competidores. A diferencia de muchos animals, las langostas no declinan drásticamente con la edad. De hecho, algunos científicos creen que pueden exhibir senescencia negligible, lo que significa que no envejecen visiblemente en el sentido tradicional. Su actividad telomérica, una enzima celular relacionada con la longevidad, se mantiene alta a lo largo de sus vidas. Si no fuera por enfermedades, depredación o pesca, las langostas podrían vivir durante décadas, incluso un siglo. Pero la naturaleza rara vez permite tales fantasias. Los parásitos, bacterias y trampas humanas son amenazas constantes. Las langostas se han adaptado a muchas de ellas. Sus caparazones duros resisten infecciones, e incluso pueden consumir conchas mutadas para recuperar el calcio perdido. Aun así, la supervivencia nunca está garantizada. Y en los últimos años, el calentamiento de las aguas, la acidificación del océano y la sobrepesca han comenzado a alterar sus hábitats. Los cambios en la temperatura afectan los ciclos de muda. Las tasas de desarrollo juvenil cambian. La susceptibilidad a enfermedades aumenta. Para el observador casual, la langosta es solo un icono en el plato, servido humanamente con mantequilla, un símbolo de lujo o de tradición. Pero bajo su caparazón se encuentra una criatura forjada por la lucha, la evolución y la estrategia. No es hermosa como una manta rea o un delfín. No salta, no se desliza, ni deslumbra. Avanza con esfuerzo. Se aferra. Soporta. Y, sin embargo, en el silencioso cálculo del fondo marino, donde la fuerza debe ser evidente, no oculta, donde la supervivencia no se trata de huir, sino de resistir, la langosta es una máquina perfecta. Blindada, antigua, metódica, un golpeador en las sombras, un sobreviviente con mandíbulas de hierro. El sol brilla alto sobre los trópicos, lanzando rayos de luz que se filtran a través de la superficie del agua en haces dorados. Abajo, el mundo se torna azul, una vasta catedral abierta donde el silencio reina en ráfagas, interrumpido solo por el suave crepitar de los camarones o los lejanos clics amortiguados de algo que está fuera de la vista. El océano abierto puede parecer sereno desde la superficie, pero justo debajo, la cosa ya ha comenzado. Un cardumen de muggles zigzaguea nerviosamente cerca de la superficie, sus costados plateados parpadeando como monedas al sol. Entonces, el agua pulsa, no con movimiento, sino con intención. Desde la distancia, el grupo liga, no con salpicaduras o chows, sino con precisión. Los delfines de hocico de botella se deslizan a la vista. Cuerpos aerodinámicos como torpedos, aletas trazando arcos perfectos a través del azul. No hay pánico, no hay desorden, solo estructura. El movimiento está coordinado como si estuviera coreografiado, una formación perfeccionada por miles de años de supervivencia y éxito. Cada miembro desempeña un papel. Uno rodea ampliamente, otro se sumerge profundamente, y en algún lugar del medio, los clics comienzan a resonar. No son sonidos casuals. Son pings biológicos de sonar. Cortas ráfagas de ruido de alta frecuencia disparadas hacia el azul. Los ecos que regresan pintan un mapa tridimensional del mundo en tiempo real. Los delfines no solo ven con sonido. Perciben forma, densidad, velocidad y dirección. La colocalización les da una ventaja que ningún depredador en el océano abierto puede igualar. Es como tener ojos que no dependen de la luz. Ojos que pueden detectar el alitio de las branquias de un pez o el aire hueco en el caparazón de un cangrejo enterrado bajo la arena. Los clics, pulsos y silbidos están modulados con un control extraordinario. A medida que rebotan contra el cardumen de muggles, cada eco que regresa se precisa en la corteza auditiva del delfín a una velocidad vertiginosa. En términos humanos, su colocalización es aproximadamente equivalente a tener visión por resonancia magnética bajo el agua, pero más rápida, continua y dinámica. El melón, ese órgano bulboso en la frente del delfín, es la lente acústica.
Enfoco y proyecta haces de sonido hacia adelante, muy parecido a un cono de alta voz o una linterna submarina hacha de sonido. Detrás de la mandíbula, canales de grasa especializados reciben los ecos entrants, que viajan al oído interno y luego directamente al cerebro. Lo que resulta no es una vaga impresión auditiva, sino una comprensión espacial precisa de todo lo que hay en su rango. Y el cerebro que precisa esa información es notable. Los delfines poseen algunas de las mayores proporciones de cerebro a cuerpo en el reino animal. Justo detrás de los humanos, su neocórtex, la región responsable del pensamiento complejo, la resolución de problemas y el razonamiento social, está elaborado en pliegues, lo que sugiere más superficie y mayor capacidad de procesamiento. Sus cerebros no solo son grandes. Están diseñados para la inteligencia. Pero esta inteligencia no se gasta en soledad. Se forja en grupos, comunidades sociales que pueden incluir hasta varias docenas de individuos. En estas comunidades, los delfines forman alianzas, recuerdan viejos rivals, coordinan cacerías y incluso transmiten tradiciones de comportamiento. Algunos grupos se especializan en agrupar packs en densos bancos de cebo. Otros empujan a las presas hacia las costas en una maniobra que roza la estrategia más que el instinto. Los delfines jóvenes aprenden observando. Comportamientos como el uso de esponjas, donde los delfines colocan esponjas en sus hocicos para forager sin lastimarse en el fondo marino, se transmiten de forma materna. Es lo más cercano a una herencia cultural en el mundo marino. El grupo se mueve ahora en perfecta sincronía. Un delfín rodea ampliamente, dirigiendo a los peces hacia la superficie. Otro acelera desde abajo, acorralando desde las profundidades. El resto se dispersa en forma de media luna, formando una red viva. Luego, los pulsos de sonido se aceleran, ráfagas más agudas y ajustadas, apuntadas como un láser al centro de la masa. Los mugios sienten la presión sónica, desorientados. Los ecos no solo revelan, también confunden. Algunos investigadores creen que los estados de sonar de alta intensidad pueden aturdir temporalmente a las presas, alterando sus vigigas natatorias o abramando sus sistemas sensoriales. En el caos, un delfín se lanza hacia adelante. Mandíbulas abiertas, dientes destilando, y atrapa un pez en medio de su gyro. No se detiene a masticar. La presa es tragada de un solo bocado, y el delfín inmediatamente vuelve a su formación, listo para repetir la maniobra. Por encima del frenesí, las gaviotas espiralian y se sumergen, aprovechando las emboscadas precisas de los delfines para atrapar a los peces forzados a la superficie. Abajo, los tiburones están en el borde de la acción, esperando una oportunidad. Pero no se atreven a lanzarse. Los delfines, a pesar de su carisma, no deben ser subestimados. En grupos compactos, se enfrentan y incluso matan tiburones utilizando su velocidad y hocicos como arites. Varios casos documentados muestran a delfines uniéndose para atacar las branquias o el vientre de un tiburón. Áreas demasiado vulnerables para ignorar. A medida que la cosa disminuye y los últimos peces se dispersan, los delfines se regrupar. Algunos saltan del agua, girando en el aire. Y así comunicación, coordinación o simplemente exuberancia, nadie puede decirlo con certeza. Pero la escena está llena de inteligencia. No la fría lógica del instinto, sino la brillantes fluidez de criaturas que piensan, planean y se adaptan. En aguas más tranquilas, los delfines también son capaces de sutileza. En estuarios turbios, relentan sus clics para reducir la detección. En praderas marinas, se deslizan silenciosamente a través de canales estrechos, inspeccionando con sonar en lugar de con la vista. Aunque es un tema controvertido, estudios han demostrado que son capaces de recordar memorias completas, reconocer frente a un espejo e incluso razonar de manera abstracta. No son perfectos. Los delfines pueden ser brutales. Los machos pueden acosar o aislar a las hembras, y se ha documentado infanticidio en grupos salvajes.
Su reputación juguetona a menudo oculta un espectro complejo de comportamientos, que incluye agresión, engaño y estrategia. Pero esto solo profundiza el retrato de un depredador que no actúa solo por instinto, sino que es cognitivo, reactivo y consciente de su situación. El océano ofrece muchos cazadores apos, pero pocos manjan su poder con la destreza de los delfines. No echan desde las sombras como emboscadas en los arrecifes y abruman como frenéticas manadas de tiburones. Utilizan la información, el sonido, la posición, la memoria y la coordinación social. Su arma no es solo la colocalización. Es la organización. El sonido les permite ver en la oscuridad, comunicarse grandes distancias y cazar en perfecta sincronía. Es como si el océano mismo se convirtiera en su lente, una cuadrícula tridimensional de objetivo y terreno. Al final, cuando la manada se adentra en aguas más profundas, no deja chaos, solo calma. Los peces mulet han desaparecido. Las ondas se desvanecen, y el sonido, una vez lleno de clics y silbidos, vuelve a caer en el silencio. Pero en ese silencio yace el eco de algo extraordinario. La presencia de un depredador que no depende de la fuerza bruta, sino de la maestría acústica, la complejidad neurológica y una red social tan apretada como la de cualquier manada de lobos. En el mundo de los delfines, la inteligencia no es solo una ventaja. Es el arma definitiva, y su precisión se escucha mucho antes de ser vista. Bajo el velo turquesa de las cálidas aguas tropicales, formations de coral emergen como fortalezas esqueléticas del fondo marino. Los peces loro molan a través de rocas cubiertas de algas, los peces damiseles entrelazan entre los corales ramificados, y los peces limpiadores entran y salen de grutas enredadas con anemonas. A primera vista, el arrecife parece un bullicioso mercado de movimiento, color y competencia. Pero entre la agitación, algo se desplaza con casi una calma teatral. Una aleta de aletas rayadas abra como un plumero florecido. Su movimiento es lento y deliberado, más parecido a una cortina ondeando en la brisa que a un cazador al acecho. Sin embargo, eso es exactamente lo que es. El pez león no acecha, no embiste ni persigue. Flota, inquietamente quieto, pero siempre acercándose. Su cuerpo está pintado con franjas alternas de blanco y marrón rojizo, una advertencia que la mayoría de los peces de arrecife no reconocen. Sus aletas pectorales alargadas se extienden como alas abiertas, guiando a su presa sutilmente hacia su boca oculta. Las espinas a lo largo de su dorso, 13 en total, están recubiertas de veneno, pero no son para atrapar a la presa. Son armadura, y en la mayoría de las partes del mundo, son suficientes para otorgarle este pez una inmunidad casi total frente a los depredadores. Pocos se atreven a probar esas espinas. Nativo del Indo-Pacífico, el pez león evolucionó en un ámbito de competencia cerrada y depredadores igualmente bien armados. Ali su papel está equilibrado, su presencia forma parte de un ecosistema mucho más antiguo y afinado. Pero en el Atlántico, especialmente en el Caribe y a lo largo de la costa sureste de los Estados Unidos, desempeña un papel muy diferente. Conquistador introducido accidentalmente en la década de 1980, quizás a través del comercio de acuarios o de un solo tanque arrasado por una tormenta, el pez león rápidamente se encontró en un paraíso donde ninguno de los habitantes del arrecife reconoce sus señales. Nadie evitó su acercamiento, y nada lo quiso de vuelta. Lo que hace que el pez león sea particularmente letal no es la agresión en el tamaño, sino la estrategia. Caza principalmente al amanecer y al anochecer, moviéndose con gracia calculada a través de las grietas y escombros del arrecife. Los peces juveniles, que no están familiarizados con esta amenaza lenta, rara vez huyen. A menudo se somilan frente a esas elegantes aletas, confundiendo al pez león con algo inofensivo o incluso ornamental. Es en ese momento cuando ataca con una explosión de succión tan rápida que crea un vacío de presión. La presa es inhalada en su totalidad, desapareciendo en la boca abierta del pez león en menos de una décima de segundo.
Su estimego es elástico y expansible, lo que le permite engular preces de hasta la mitad de su longitud corporal. Estudios sobre el pez león invasor en el Caribe han revelado estimegos linos de docenas de peces, algunos de los cuales son vitales para controlar el crecimiento de algas en los corales. La pérdida de estas pequeñas especies puede no ser evidente visualmente, pero su ausencia provoca ondas a través del ecosistema. A medida que las algas invaden los corales y la biodiversidad disminuye, la integridad estructural del arrecife comienza a colapsar. La erosión ecológica ocurre de adentro hacia afuera, todo orquestado por un depredador flotante que ni siquiera parece amenazante, y el daño se extiende. Las hembras de pez león pueden liberar hasta 30,000 huevos cada pocos días. Sus larvas son pequeñas, transparentes y se desplazan sin esfuerzo en las corrientes oceánicas, lo que hace que su contención sea casi imposible. En pocas décadas, los peces leones se expandieron desde las costas de Florida hacia las Bahamas, Cuba, México e incluso partes de Sudamérica. En muchas áreas, superan en número a los depredadores nativos por órdenes de magnitud. El veneno no es su herramienta de ataque. Es una defensa que cementa aún más su dominio. Las espinas no inyectan un veneno letal, pero si un cóctel complejo que causa un dolor intenso, hinchazón y, en raras ocasiones, efectos sistémicos como náuseas o dificultad respiratoria. Este veneno se almacena en cerca a lo largo de las espinas y solo es activa cuando se aplica presión, generalmente por parte de un depredador torpe o un buceador desafortunado. Una vez picados, pocas criaturas, y ciertamente ningún pez, intentan un segundo encuentro. La invasión del pez león en los arrecifes del Atlántico es un caso de manual de lo que sucede cuando un depredador equilibrado es removido de su contexto natural. Aquí no enfrenta presión desde arriba y tiene oportunidades ilimitadas de bio. Depredadores tradicionales de arrecife como los miros y las anguilas marinas lo ignoran en gran medida. Incluso los tiburones, que podrían morder por curiosidad, no parecen atacar al pez león con regularidad, posiblemente desalentados por el sabor desconocido o las espinas dolorosas. En sus aguas nativas, el pez león es ocasionalmente cazado por peces de arrecife más grandes y cephalopodos. Pero estos depredadores han evolucionado a su lado, aprendiendo a sortir o tolerar sus defensas. En el Atlántico, este aprendizaje no ha ocurrido, y la evolución no avanza lo suficientemente rápido para alcanzar los ciclos de reproducción del pez león. El resultado es un creciente desequilibrio en el que la ventaja reproductiva de este animal y su estrategia de caza paiva superan la capacidad del arrecife para responder. Y, a pesar de su impacto ecológico, el pez león sigue siendo un cazador solitario. No forma manadas ni coordina ataques. No persigue ni define territorio. Simplemente flota, se alimenta y se multiplica, operando más como un virus que como un depredador top tradicional. Los buceadores han descrito la inquietante sensación de encontrarse en un arrecife cubierto de algas y jalarlo en silencio, salvo por el lento aleteo de las aletas del pez león y el destello ocasional de un camarón. Los peces nativos, los rápidos razas, los vigilantes gobios, han desaparecido. En un esfuerzo por frenar la invasión, algunas comunidades costeras han organizado derbes de pez león, cacerías organizadas donde los buceadores acusan o atrapan a los invasores por cientos. La carne, una vez preparada adecuadamente, es comestible e incluso considerada de sabor delicado. Sin embargo, cocinarlos es complicado y laborioso. Prefieren profundidades más allá del alcance habitual del buceo y se propagan más rápido de lo que los humanos pueden controlar. Las propuestas de trampas automatizadas y entrenamiento específico de depredadores, como fomentar que los tiburones nativos se alimenten de pez león, han tenido éxito limitado. Mientras tanto, el pez león continúa su silenciosa conquista. No ruge, no se agita ni corta. Se desliza, envuelto en belleza y cargado de veneno. Su elegancia es su disfraz. Su lentitud es su poder.
Y su supervivencia, sin control ni desafío, es un recordatorio de que el invasor más peligroso no siempre es el más rápido o feroz. A veces, es aquel que nadie ve venir hasta que el equilibrio ya se ha perdido. En los reinos de coral del Atlántico, el pez león no es un invitado. Es un gobernante sin rivals. Su estrategia espinosa no tiene contrapartida, y cada lento movimiento de sus aletas marca otro hito en un golpe ecológico en curso, hermoso, mortal, silencioso y, por ahora, imparable. En el tenue y silencioso reino del fondo marino, donde el movimiento es a menudo sutil y el color es desvanece en gris y marrones apagados, la vida continúa a un ritmo más lento. No es el deslumbrante chaos de un arrecife de coral, ni el brillante vaivén del azul pelágico. Es una alfombra de sedimentos, fragmentos de conchas y algas. Las corrientes se deslizan suavemente por el fondo, alterando el fino limo y exponiendo los caminos de criaturas que no viven persiguiendo, sino filtrando. Y entre ellas, tendido sin moverse en el fondo marino como una esponja desecada, se encuentra uno de los sobrevivientes más extraños del océano, el pepino de mar. Al principio es fácil pasarlo por alto. Su cuerpo tubular se mezcla sin esfuerzo con el terreno, y su lento movimiento ondulante por la arena apenas se registra a menos que se mire directamente. No tiene garras afiladas, ni caparazón acorazado, ni una ruta de escape rápida. Su cuerpo blando parece ofrecer poca protección. Su ritmo carece de urgencia y su presencia es modesta. Pero esta extraña criatura es más que un simple habitante del fondo. Es un maestro de la guerra química, un reciclador de las profundidades, y cuando se siente amenazado, se convierte en un paradoja viviente, dispuesta a sacrificar partes de su propia anatomía interna a cambio de supervivencia. El pepino de mar es un miembro de la familia de los equinodermos, relacionado con las estrellas de mar y los erizos, pero carece de la simetría rígida que define su experiencia. En lugar de eso, se mueve como una suave onda. Los tubos hidráulicos bajo su piel lo empujan como una cinta transportadora viva. Su boca, bordada de brazos tentaculares, constantemente toma arena y la filtra, separando material orgánico y detritos microscópicos. Al hacerlo, el pepino desempeña una función vital, recicla nutrientes, reoxigena sedimentos y ayuda a mantener el equilibrio químico del fondo marino. En muchos ecosistemas bentónicos, es uno de los principales ingenieros del sustrato, invisible, pero esencial. Sin embargo, cuando es perturbado, cuando un pez se lanza o un cangrejo se acerca demasiado, el pepino de mar revela su arsenal más profundo. En una repentina contracción muscular, su cuerpo se contrae con sorprendente fuerza y expulsa una masa de filamentos blancos pegajosos desde su parte trasera. Estos hilos, conocidos como túbulos cuvierianos, no solo son elásticos, sino que también están recubiertos con una secreción similar a un pegamento que enreda, ciega y frustra a los atacantes. El efecto es inmediato. Los peces atrapados en el lío se retorcen y se agitan, tratando de liberarse, a menudo abandonando la casa por completo. Mientras tanto, el pepino de mar comienza a regenerar lentamente los túbulos perdidos, un proceso que puede llevar varias semanas. En algunas especies, la defensa va aún más lejos. Si la amenaza persiste o si los túbulos fallan, el pepino de mar puede recurrir a un acto aún más extremo, la evisceración. Literalmente expulsa sus órganos internos, arrojando parte de su sistema respiratorio, ganadas y tracto digestivo en una impactante muestra de rendición biológica. Los órganos, recubiertos de toxinas defensivas y liberados en una nube de sorpresa y distracción, confunden a los depredadores, generando vacilación. En ese momento de confusión, el pepino de mar comienza a alejarse lentamente. Aunque esto pueda parecer un comportamiento suicida, el pepino de mar es asombrosamente resistente. Comienza a regenerar sus órganos casi de inmediato. En pocas semanas, los sistemas perdidos son restaurados como si nada hubiera ocurrido. El secreto de esta táctica macabra radica en su biología.
La pared del cuerpo del pepino de mar no está estructurada como la de los vertebrados. Contiene tejido colágenoso mutable que puede cambiar rápidamente de rigidez bajo control neural. Esto le permite liquidar partes de su cuerpo para deslizarse en grietas estrechas o ablandarse para la evisceración. También es altamente regenerativo, un rasgo compartido con algunas estrellas de mar y axolotes, pero raramente con tal dramatismo. Las defensas químicas juegan un papel importante en la supervivencia del pepino. Muchas especies liberan toxinas conocidas como halarinas, compuestos basados en saponina que pueden aturdir o repeler a peces y otros invertebrados. Estos toxinas son lo suficientemente potentes como para que en acuarios, un pepino de mar estresado pueda liberar suficiente halarina como para eliminar a todos sus compañeros de tanque. Sin embargo, en su hábitat natural, esta secreción es más específica, filtrándose en el agua solo cuando los tejidos se rompen o cuando los depredadores atacan directamente. A pesar de su aparente pasividad, la combinación de disuasión, resistencia y función ecológica del pepino de mar le otorga un lugar único en los ecosistemas marinos. Su comportamiento alimenticio, por ejemplo, impacta de manera significativa en el sedimento en el que vive. Al procesar harina y detritos, reduce el exceso de material orgánico que de otro modo se descompondría y agitaría el oxígeno. En las lagunas de los arrecifes de coral y los prados de hierbas marinas, las poblaciones saludables de pepinos de mar ayudan a suprimir las floraciones de algas y estabilizan el equilibrio del pH del sustrato, creando un ambiente más saludable para los peces, corales y una infinidad de invertebrados. Pero el pepino de mar no es inmune al mundo exterior. En muchas regiones, especialmente en el sudeste asiático y el Pacífico, se ha convertido en un objetivo de la sobrepesca, no por su valor ecológico, sino por su papel en la gastronomía humana y la medicina tradicional. Conocido en términos culinarios como bash diro trepang, la pared corporal seca y procesada de ciertas especies se considera un manjar y se cree en algunas culturas que ofrece diversos beneficios para la salud. Como resultado, las poblaciones salvajes en algunas áreas han disminuido drásticamente. Su eliminación no solo afecta a los depredadores, sino que interrumpe todo el ciclo bentónico del reciclaje de nutrientes y el equilibrio del sedimento. El cambio climático añade otra capa de complejidad. El aumento de las temperaturas y la acidificación del océano pueden interferir con la reproducción, el desarrollo larval y los procesos de regeneración. La pérdida de pepinos de mar no solo significa menos blobs espinosos en el fondo marino. Puede suponer una sobrecarga de nutrientes, zonas hipóxicas y el colapso de microhabitats para las especies juveniles de arrecife. Y, a pesar de todos esos rasgos poco ortodoxos, por la extraña expulsión de sus vísceras, las redes pegajosas y los compuestos tóxicos, el pepino de mar sobrevive no a través de la fuerza, sino a través de la paciencia. No persigue. No lucha en el sentido tradicional. Alteran el campo de batalla, envenenan el arma y se retiran mientras se reconstruyen. Cada pulgada de su existencia está ligada a la adaptación. Donde la mayoría de los animales protegen sus interiores a toda costa, el pepino de mar los convierte en armas. Donde otros se endurecen y defienden, él se suaviza y escapa. En el silencioso mundo del fondo marino, ese tubo que se mueve lentamente es más que una curiosidad. Es un estratega, un reciclador, un químico y, a su manera retorcida, un sobreviviente de excepcional astucia. En un reino que premia la agresión y la velocidad, el pepino de mar nos recuerda que la supervivencia a menudo pertenece a los más extraños entre nosotros, aquellos que cambian las reglas en lugar de seguirlas. Las aguas son tranquilas y poco profundas, un mosaico de praderas de hierbas marinas y escombros de coral que se extienden bajo la luz morada del sol de la tarde. Aquí, en la zona de transición entre el arrecife y la laguna abierta, el entorno parece modesto, un escenario silencioso para los herbívoros lentos y los scavengers cautelosos. Pero algo se agita en las aguas poco profundas que desafía las reglas ordinarias de visibilidad y comportamiento. Se mueve no como un pez,
no hay como ninguna criatura con una forma singular. Se desplaza, fluye, desaparece y regresa, no solo por movimiento, sino reescribiendo su propia apariencia con cada segundo que pasa. Ha legado el sepia. Su cuerpo se desliza con la fluidez de una joya que flota. Impulsado por aletas ondulantes que se desplazan a lo largo de ambos lados de su manto, navega suavemente con cortos estalados desde su sifón, como un jet silencioso. Pero su movimiento no es lo que atrae la mirada. Es la piel viva, llena de luz cambiante y colores imposibles. En un abrir y cerrar de ojos, el sepia se transforma. Un momento leva la textura modelada de la roca coralina, completa con sombras y profundidad falsas. Al siguiente, pulsa con ondas de contraste, bandas oscuras que se desplazan de la cabeza a la cola como señales eléctricas hecas visibles. Lo que juega sobre su piel no es solo camuflaje, es comunicación, engaño, control de la percepción misma. Bajo la piel del sepia se encuentra una maravilla de ingeniería evolutiva. Tres capas de células especializadas trabajan en armonía para crear esta ilusión viviente. En la superficie están los cromatoforos, sacos llenos de pigmento controlados por músculos que se expanden o contraen para revelar marrones, rojos y amarillos. Debajo de ellos, los iridoforos reflejan la luz, produciendo azules y verdes iridescentes. Más profundos aún, los leucoforos dispersan la luz ambiental, actuando como una base blanca natural. Con estos, el sepia puede replicar color, textura, incluso polarización. Todo controlado por un sistema nervioso tan afinado que los cromatoforos individuales pueden ajustarse uno a uno. A diferencia de muchos animales que reaccionan a su entorno visualmente, los sepias responden con intención. No solo se mezclan con el fondo, lo estudian. Sus ojos, extraños y en forma de W, son de los más avanzados en el reino animal. Aunque probablemente no pueden ver el color de la misma manera que los humanos, detectan la polarización, la dirección de las ondas de luz, lo que revela contrastes invisibles para la mayoría de los depredadores y presas. Esto les da una ventaja visual en aguas turbias y les permite percibir texturas, contornos y profundidad con una precisión inigualable. Incluso su percepción de la profundidad supera a la de la mayoría de los animales acuáticos. A pesar de carecer de superposición binocular en su visión, los sepias utilizan un preciso llamado estereopsis, moviendo la cabeza y comparando imágenes con el tiempo para construir mapas tridimensionales. Es una especie de radar biológico, pivo, constante y profundamente preciso. A medida que el sepia se desliza más cerca de un grupo de camarones juveniles anidados en la hierba marina, su patrón de piel cambia una vez más. Los brillantes pulsos se desvanecen en un gris motivo de arena. Sus brasas se despliegan ligeramente, separándose en una corona alrededor de su pico, cada uno rematado con pequeños ventosas que se abrían y se agarran a la vez. Entonces comienza algo notable. Una ondulación de luz recorre su manto. No es aleatoria, sino rítmica, hipnótica. Este patrón de destello, a menudo llamado nube pasajera, se cree que desorienta a las presas. En un instante, los camarones se somilan, y el sepia ataca. Dos tentáculos de alimentación se lanzan con una velocidad asombrosa desde debajo de sus brazos, atrapando a la presa antes de que pueda moverse. Los tentáculos se retraen y la comida es llevada al pico, donde es triturada y consumida. Sin embargo, el engaño no termina con el camuflaje o las tácticas de caza. En el cortejo, las ilusiones del sepia se vuelven aún más complejas. Los machos compiten a menudo por las hembras, mostrando patrones audaces de reyes que asemejan a las de una cebra para afirmar su dominio. Sin embargo, en este entorno competitivo, el tamaño lo es todo. Los machos más grandes protegen a las hembras, mientras que los más pequeños son a menudo excluidos. Algunos de estos machos más pequeños, sin embargo, han aprendido a engañar al sistema. Se camuflan con el patrón de piel de una hembra, suprimen sus reyes dominantes y logran pasar desapercibidos ante el macho alfa. Una vez cerca de la hembra,
vuelven brevemente un comportamiento de cortejo masculino, se aparean y luego se escapan antes de ser notados. Es un teatro biológico. El sepia no solo finge, actúa con pleno control de su disfraz. Este tipo de plasticidad conductual, la capacidad de modificar no solo la apariencia sino también el comportamiento según el contexto, y es rara en el mundo de los invertebrados. Sin embargo, el sepia, al igual que su primo el pulpo, muestra signos de curiosidad, resolución de problemas y incluso memoria a corto plazo. En entornos de laboratorio, han sido entrenados para navegar laberintos, resolver acertijos y recordar símbolos asociados con la comida. Todo esto a pesar de que su esperanza de vida rara vez supera los 2 años. El cerebro que impulsa a este animal está envuelto alrededor de su esófago en un anillo, compacto pero denso. Las neuronas se extienden directamente hacia la piel, permitiendo un control casi instantáneo sobre los cromatóforos. No es solo un cerebro pensando en colores, es un cerebro pintado en la piel. En el ecosistema, los sepias ocupan un espacio extraño, no son depredadores apos, pero tampoco son presa fácil. Sus defensas son visuals, conductuals y químicas. Cuando se sienten amenazados, pueden expulsar una nube de tinta mezclada con moco, un señuelo que confunde los depredadores tanto visual como químicamente, otorgando al animal real tiempo para desaparecer en el cambian terreno. La tinta no solo oscuras, contiene compuestos que aturden los sentidos olfativos de un depredador, desorientándolo aún más. A pesar de estas defensas, los sepias son fuertemente cazados por peces más grandes, delfines y incluso tiburones. Su inteligencia no garantiza la seguridad, simplemente aumenta las probabilidades de evasión, manipulación y supervivencia en un mundo donde pocas cosas permanecen quietas por mucho tiempo. Y cuando liga su hora, como ocurre con la mayoría, liga rápidamente. Después de aparearse y poner huevos, agrupados en sacos negros que se adhieren a rocas o corrales, la mayoría de los sepias se debilitan y mueren. Sus crías nacen en un mundo que nunca verán, armadas solo con instinto, una piel cargada y una mente diseñada para la imitación. En un mundo obsesionado con la fuerza bruta, el sepia cuenta una historia diferente. Gana no persiguiendo, sino convenciendo, no dominando, sino engañando. Su cuerpo es tanto un arma como una mentira. Un velo brillante, cambiante y pensante que reescribe las reglas de la supervivencia con cada pulso de color. Y en los rincones silenciosos del océano, donde las sombras jugan trucos y nada es lo que parece, esa puede ser la estrategia más peligrosa de todas. Las aguas tropicales yacen quietas bajo el sol matutino, su superficie esfadriada y engañosa en su calma. Debajo, el mar es tan claro como el aire, revelando un complejo inframundo de espelons de coral, abanicos ramificados y sombras que se retorcen con el vaivén de la corriente. Los peces de arrecife se mueven con cautela medida, zambulendos entre salientes y laberintos de grietas en cardamines que brillan como cristal cortado. Aquí hay belleza, sin duda, pero también una tensión silenciosa, porque dentro de estos corredores de coral, no todo peligro tiene dientes ni se mueve en persecución abierta. Un destello llama la atención, no rápido, no violento, pero inquietante en su silencio. Una forma arraya se desliza entre los corales de manera serpentina y sin parpadear, su movimiento es pesado, su cabeza firme, su lengua se agita intervalos tan rápidos que casi pasan desapercibidos. Este es un hidrófito, una verdadera serpiente de mar. Y no está cazando con fuerza o furia. Está navegando, saboreando las invisibles trazas químicas de los peces que paran momentos antes. Y cuando encuentra lo que busca, no perseguirá. Atacará una vez con precisión quirúrgica y esperará a que el veneno complete el trabajo. Las serpientes de mar se encuentran entre los reptiles más venenosos que existen, y el hydrophus belcheri, en particular, ocupa un lugar destacado en esa escala. Más tóxico gata a gata que la mayoría de las serpientes terrestres. Sin embargo, a pesar de todo su poder bioquímico, estos animales son fantasmales en su comportamiento.
La mayoría rara vez son agresivas, y las mordeduras de humanos son poco frecuentes, incluso en áreas donde son abundantes. A diferencia de las víboras o cobras terrestres, las serpientes de mar no desperdician veneno a menos que sea absolutamente necesario. Sus armas se reservan para la caza, y su mundo no está diseñado para emboscadas repentinas o largas persecuciones. Es un espacio de quietud flotante, cobertura vertical y rincones estrechos. El cuerpo largo y comprimido de la serpiente, de forma ribbon y no redonda, está diseñado no para la velocidad, sino para la agilidad. Se desliza sin esfuerzo entre los brazos de coral, debajo de salientes y a través de canales de arena donde pequeños peces y anguilas se ocultan. Su cola está aplanada como una pala, proporcionando propulsión con un movimiento mínimo. Sus pulmones se extienden a lo largo de la mayor parte de su cuerpo, permitiendo inmersiones prolongadas, a veces más de una hora sin salir a la superficie. Y su piel puede absorber oxígeno directamente del agua de mar, suplementando su respiración cuando se desliza por las aguas poco profundas. Una anguila juvenil asoma desde la base de una cabeza de coral. Sin darse cuenta del peligro que se acerca, la serpiente se congela a menos de un metro de distancia, perfectamente alineada con la grita. La lengua se agita una vez más. Luego, con un movimiento repentino, se lanza hacia adelante y muerde, inyectando un neurotoxina tan potente que escapar es imposible. La anguila se convulsiona y luego queda inmóvil. La serpiente se retira, esperando. Su veneno actúa rápidamente, interrumpiendo vías neuronales, paralizando músculos y, en última instancia, deteniendo la respiración. La lucha de la presa es breve, casi silenciosa y prácticamente invisible para el resto del arrecife. Para cuando la serpiente regresa, la comida está muerta, lista para ser consumida de un solo bocado. Esta escena se repite innumerables veces en lagunas tropicales a lo largo del Indo-Pacífico, desde la Gran Barrera de Coral hasta las costas de Indonesia, Filipinas y Birmania. Más de 60 especies de serpientes marinas patrullan estas aguas, adaptándose en sutiles variaciones a la profundidad, la dieta y el entorno. Algunas viven en el océano abierto, alimentándose de peces que nadan cerca de la superficie. Otras se especializan en habitats de fondo blando, buscando gobios y benes enterrados en el sedimento. Unas pocas son nocturnas, con ojos adaptados a la escasa luz del amanecer y el anochecer, guiadas más por el gusto que por la vista. La elegancia de su movimiento oculta compromisos evolutivos. A diferencia de los peces, las serpientes marinas deben respirar air, un legado de su ascendencia terrestre. Emergen regularmente, surgiendo en arcos lentos, con las fosas nasales situadas altas en sus cabezas para romper la superficie del agua solo por unos segundos. Algunas especies pueden permanecer sumergidas durante horas, ayudadas no solo por su gran capacidad pulmonar, sino también por la permeabilidad de su piel a los gases. De esta manera, se comportan casi como mamíferos marinos, dependientes del oxígeno, pero profundamente acuáticos en su comportamiento. A pesar de su veneno y adaptabilidad, las serpientes marinas enfrentan pocos depredadores naturales. Algunos tiburones grandes las atacan ocasionalmente. Algunas aguilas marinas se especializan en capturarlas desde lo alto, pero a sus patrones de bandas, a menudo en blanco y negro o azul y amarillo, sirven como advertencias audaces para cualquier cosa que considera el riesgo. Estos colores no son para el camuflaje, son una disuasión. Recordatorios escritos en el guion más reconocible de la naturaleza, toque muy sufrirás las consecuencias. Sin embargo, el peligro que representan para los humanos es más miedo que realidad. Los pescadores del sudeste asiático a menudo encuentran serpientes marinas enredadas en redes. Y aunque ocurren mordeduras defensivas, son raras. La mayoría de las mordeduras suceden cuando el animal es manipulado o amenazado, y aun así, el veneno puede no ser inyectado. Las serpientes marinas no son agresivas por naturaleza, no tienen interés en el enfrentamiento a menos que sean provocadas, pero cuando muerden, los efectos son rápidos y severos, parálisis,
Fio respiratoria y, Sinositraten, la muerte. La ironia es que una criatura tan letal es tan reacia a usar su regalo. Lo que permite a las serpientes marinas extenders tan ampliamente es su sorprendente capacidad para navegar las corrientes entre islas. Las corrientes de marea que agitan los pases de coral y entre las plataformas de arrecife se convierten en autopistas para la dispersión. Las serpientes flotan en estos ríos en cámara lenta, navegando a través de kilómetros de océano entre sus zonas de alimentación. Algunas especies incluso se han encontrado a cientos de kilómetros de la costa más cercana, salas en el azul, enroladas alrededor de desecos a la deriva o nadando incansablemente hacia nuevos territorios. Sus vidas no están ligadas a ninguna estructura coralina o costa en particular. Son vagabundas marítimas, exploradoras de lagunas, estuarios y remotos archipélagos. A medida que el cambio climático calienta las aguas tropicales y altera los patrones de corriente, los rangos de muchas especies de serpientes marinas están cambiando. Algunas aparecen más al sur o en aguas más profundas de lo que se había registrado anteriormente. Otras están disminuyendo en áreas donde el blanqueamiento de corales y la escarencia de sedimentos han perturbado las redes alimentarias. A pesar de su resistencia, las serpientes marinas siguen estando fuertemente conectadas a la salud de los hábitats que patrullan. Sin presas, sin cobertura de coral, incluso el más silencioso de los asesinos no tiene donde esconderse. Sin embargo, en muchos lugares, siguen siendo una constante, deslizándose por el agua con movimientos demasiado sutiles para ser notados hasta que están cerca. Su presencia no se anuncia con salpicaduras o granidos, sino por una onda, un movimiento, un destello de luz solar sobre un cuerpo de bandas que se entrelaza entre torres de coral. En el reino de los depredadores del arrecife, las serpientes marinas no dominan a través de la fuerza bruta. Se deslizan entre sombras, matan con precisión y desaparecen antes de que su trabajo se siquiera reconocido. En el equilibrio del arrecife son tanto peligro como elegancia, prueba de que el océano no necesita tamaño o velocidad para exigir respeto. Solo necesita silencio, control y el tipo de poder que se mueve sin ser visto hasta que es demasiado tarde. En la tenue neblina verde de la plataforma continental, muy por debajo de la cresta de las olas rompientes y fuera del alcance de la claridad aguda de la luz solar, el fondo marino parece congelado en el tiempo. Las dunas de arena se deslizan lentamente por el fondo, moldeadas por corrientes oceánicas profundas que nunca duermen del todo. Los restos de viejos barcos, ahora colonizados por corales, anemonas y óxido, yacen esparcidos como esqueletos olvidados. Es un mundo de luz tenue, cambios lentos y vida que se desliza. Aquí nada se mueve rápidamente, pero todo está en movimiento. Desde la penumbra, aparece una forma, angular, delgada y completamente alienígena. No nada en se arrastra en un sentido típico, sino que se ensambla hacia adelante, una pata articulada a la vez. Su paso es medido, como algo más acostumbrado a escalar andamios que a caminar sobre la arena. Este es un cangrejo araña. Uno de los más lentos, extraños y deliberados caraneros del mar. ¿Why no está solo? El cangrejo araña japonés es el artrópodo más grande de la Tierra, abarcando más de 3 metros desde la punta de una pinza hasta la de la otra. Pero sus primos más pequeños se pueden encontrar en océanos de todo el mundo, desde las costas de América del Norte hasta Europa y profundamente en las llanuras abisales del Pacífico. Sus cuerpos parecen desproporcionados, con un caparazón redondeado apenas más grande que un plato de cena, del cual se extienden patas delgadas como un candelabro gótico. Sus movimientos no son graciles, pero sí precisos, una coreografía de cautela y paciencia que les permite cruzar casi cualquier terreno, desde naufragios hasta afloramientos rocosos con igual facilidad. Estos cangrejos no son depredadores en el sentido tradicional. Son oportunistas, caraneros de primer orden, con pinzas perfectamente adaptadas para pelar, cortar y despojar el mar de cualquier cosa comestible. En el casco oxidado de un barco hundido,
un cangrejo araña podría parecer un trozo de varilla o un tubo roto hasta que se mueve. Entonces, la ilusión se rompe y el ladrón se pone a trabajar. Trozos de pescado en descomposición, estrellas de mar muertas, moluscos demasiado débiles para escapar. Nada se desperdicia. Los apéndices sensoriales del cangrejo se mueven constantemente, analizando el agua, olfateando señales químicas de muerte o descomposición. No casa con la vista. Casa con el olfato y el tiempo. Lo que hace que los cangrejos araña sean especialmente efectivos es su camuflaje natural. Su caparazón a menudo está cubierto de algas, percibes y pequeñas anemonas, no por accidente, sino por destino. Los pelos en forma de gancho en su caparazón les permiten adherirse a fragmentos de alga o esponja, cubriendo sus cuerpos con una armadura viviente. Este disfraz no solo serve como protección contra los depredadores, sino también como un camuflaje para el estilo de vida de emboscada que a veces emplean, esperando inmóviles durante horas antes de atacar a un pez o un camrón que pase. No son agresivos, pero son persistentes y resistentes. Su exoesqueleto es una fortaleza de carbonato de calcio, grueso y rígido, diseñado para soportar la presión y defenderse de los ataques de los pulpos, peces de fondo y incluso otros cangrejos. Pero con la durabilidad viene la limitación. Como todos los crustáceos, los cangrejos araña deben madar para crecer. Es un proceso peligroso. Primero, absorben agua para separar su caparazón desde dentro. Luego, lentamente y en una situación vulnerable, se arrastran fuera, con el cuerpo blando y desprotegido durante horas o incluso días hasta que el nuevo exoesqueleto se endurezca. Muchos no sobreviven a esta transformación, pero para aquellos que lo hacen, el crecimiento es dramático. Algunos duplican su tamaño con una sola muda. Y cuando las condiciones son adecuadas, se agrupan en masa. En la costa de Australia y Japón, durante la primavera y principios del verano, los cangrejos araña inician una de las migraciones más extrañas del mundo marino. Miles convergen en bahías poco profundas, apolándose unos sobre otros en densos grupos. Es una escena más reminiscente de un enjambre de insectos que de una reunión de crustáceos. Una marea en cámara lenta de patas armadas, guerras enredadas y confrontaciones silenciosas. Los científicos creen que estas migraciones pueden tener múltiples propósitos. Seguridad y números durante la muda, oportunidades de apareamiento, o simplemente acceso a zonas de alimentación más ricas. Pero el efecto es abrumador. Durante unos días, los fondos marinos desaparecen bajo una alfombra en movimiento de cangrejos. Estas congregaciones atraen, por supuesto, a depredadores. Las mantas, los tiburones y los pulpos siguen la migración como ladrones en un mercado abarrotado. Pero también atraen a los humanos, buscadores ansiosos por presenciar el extraño fenómeno de primera mano. Para los cangrejos araña, es tanto un ritual como un riesgo. Muchos no regresarán a las profundidades. A pesar de su apariencia armada, los cangrejos araña son notablemente flexibles en su alimentación. Consumen desde algas hasta pequeños invertebrados. De esta manera, juegan un papel crucial en el ciclo de nutrientes. Son los guerreros del océano, descomponiendo los restos de otros animales, limpiando el fondo marino y ayudando a mantener los ecosistemas en equilibrio. Sin ellos y los carroñeros como ellos, la materia muerta se acumularía más rápido de lo que se descompone, llevando a zonas con poco oxígeno y desequilibrio ecológico. Y, sin embargo, a pesar de su valor ecológico, los cangrejos araña están cada vez más bajo presión. En algunas regiones, son capturados para alimento o cebo, interrumpiendo las poblaciones locales. La contaminación y el calentamiento de los océanos pueden interferir en sus ciclos de muda, comportamientos reproductivos y dispersión larval. Y debido a que son de movimiento lento y longevos, con algunas especies tardando hasta una década en alcanzar su tamaño completo, sus poblaciones son especialmente vulnerables a la sobreexplotación. Aún así, persisten.
Sus jóvenes, versiones diminutas de los adultos, flotan como plancton en las corrientes, asentando solo cuando son lo suficientemente grandes como para anclarse al sustrato. Ali comienzan su larga y deliberada transformación, mudando, alimentándose, disfrazándose y esperando. Siempre esperando sobre un naufragio a 15 metros de profundidad. Un grupo de cangrejos araña descompone lentamente un compartimento de carga de décadas de antigüedad. Escamas de óxido que mientras las garras clican suavemente sobre los costados de metal. Nada se desperdicia. Nada se apresura. Se mueven como archivos, limpiando el pasado un fragmento a la vez. Un cadáver de pez flota desde arriba, quizás dejado caer por un depredador. Aterriza suavemente entre dos cangrejos, y en segundos, comienza a desaparecer, descajado metodicamente por múltiples garras, paisa por paisa. No hay gloria en esta tarea, no hay cosa dramática, en hay persecuciones de depredadores. Pero hay propósito. Profundo, essential y a menudo no visto. En la fría quieta del fondo marino, el cangrejo araña no conquista. Reclama. Recicla. Persevera. Y bajo su lento andar y destino alienagena es una lección de persistencia. Que a veces la estrategia más efectiva no es la velocidad, la fuerza o la sorpresa. Es la paciencia. Eficiencia silenciosa y la capacidad de convertir lo olvidado en combustible para el futuro. La marea está calma y la corriente apenas se mueve, dejando la laguna suspendida en una quietud engañosa. Rayos de sol penetran el agua clara, dibujando largas sombras temblorosas sobre un mosaico de escombros de coral, canelas de arena y hierbas marinas que se mecen. Pequeños peces de arrecife parpadean entre las grietas, cada movimiento rápido, cauteloso, indetectable. En el borde de un claro arenoso, descansando justo por encima del sustrato, flota un pez globo. Ojos redondos, de movimiento lento, nada excepcional. No es llamativo como un pez león, ni ágil como un pez loro. Parece inofensivo, casi torpe. Pero esta impresión es exactamente la ilusión que necesita el pez. El pez globo vive en la zona intermedia y tensa de la cadena alimentaria. No es lo suficientemente poderoso para dominar, ni lo suficientemente rápido para huir, ni lo suficientemente camuflado para desaparecer. Y, sin embargo, ha sobrevivido durante miles de años en algunos de los vecindarios más peligrosos del océano. Su estrategia, una actuación de alto riesgo construida sobre el feral, la biología y la neurotoxina más potente jamás transportada por un vertebrado. Porque cuando se siente amenazado, el pez globo no hay. Se transforma. Una sombra pasa sobre él. Un tiburón juvenil de arrecife navega por los bordes de las zonas poco profundas. El pez globo no lo detecta solo por la vista, sino a través de las líneas sensibles a la presión que recorren a sus costados. Este sistema de línea lateral está sintonizado para captar las perturbaciones en el agua. No hay por qué no pueda. No se esconde porque no hay tiempo. En su lugar, toma una rápida bocanada de aire, no a través de los pulmones, sino tragando agua en su estómago altamente elástico y comienza a inflarse. La inflación es rápida, grotesca y repentina. En cuestión de segundos, el pez globo más que duplica su tamaño, convirtiéndose en una bola de piel tensa y estirada, rodeada de pequeñas espinas que sobresalen de su superficie antes lisa. La transformación lo cambia todo. No solo su forma, sino también su postura, velocidad y centro de gravedad. Donde hace un segundo era lento y pequeño, ahora es inmóvil, pero enorme y potencialmente peligroso. Para un depredador que esperaba un bocado de presas de cuerpo blando, el resultado es confusión. El pez ya no cabe en la boca. Las espinas presentan una barrera mecánica. La forma es incómoda para agarrar o tragar. Y luego está la amenaza invisible.
Asacando bajo esa exterior defensiva se encuentra la tetrodotoxina, una sustancia tan tóxica que un solo pez globo contiene sufficient para matar a más de 2 docenas de seres humanos adultos. Esta neurotoxina no es producida por el pez en sí, sino por bacterias simbióticas que residen en sus órganos, particularmente en el hígado, ovarios y piel. El pez la almacena sin daño, pero cualquier depredador que se atreva a morder y tragar puede no obtener una segunda oportunidad. La tetrodotoxina actúa rápida y letalmente bloqueando los canales de sodio en los nervios, deteniendo la comunicación entre el cerebro y los músculos, lo que lleva a la parálisis y a la asfixia. No hay antídoto conocido. Irónicamente, esta aterradora toxicidad no es un disuasivo perfecto. Muchos depredadores no aprenden hasta que es demasiado tarde. Se han encontrado tiburones de arrecife y marinas muertos con pez globo atascados en sus gargantas. Otros, como los tiburones tigre, parecen inmunes o simplemente demasiado imprudentes para preocuparse. Sin embargo, para la mayoría de los depredadores, un único mal encuentro es más que suficiente. La extraña actuación del pez globo se convierte en un recuerdo grabado por la supervivencia. Pero inflarse no es solo un truco casual. Es físicamente exigente y arriesgado. Cuando se infla, el pez globo pierde movilidad y control, a menudo rodando con la corriente como un globo. Si la amenaza persiste, puede encontrarse indefenso, incapaz de navegar o escapar. Y la inflación ejerce presión sobre los órganos internos, especialmente sobre el estómago y el sistema branquial. Es una táctica a corto plazo, no una defensa sostenible. Una vez que el depredador se aleja, el pez globo se contrae lentamente, expulsando el agua tragada y regresando a su habitual y torpe deslizamiento, respirando pesadamente a través de las hendiduras branquiales que se agitan con alivio. En momentos más tranquilos, el pez globo vuelve a sus talentos más sutiles. Aunque no es tan colorido como los peces de arrecife ni tan críptico como los pulpos, muchas especies de pez globo emplean formas leves de mimetismo. Algunos exhiben marcas que parecen manchas o contornos irregulares similares a los de animales más peligrosos, como los peces puercoespín. Otros se mimetizan con el fondo arenoso o se colocan bajo salientes donde solo sus ojos quedan visibles. Su dieta se compone de invertebrados de conquistura, cangrejos, moluscos y erizos de mar, que rompen usando dientes en forma de pico que nunca dejan de crecer. Estas placas dentales, fusionadas en mordiscos similares a los de un loro, deben desgastarse constantemente o arriesgarse a un crecimiento excesivo. Para lograrlo, el pez globo debe alimentarse casi a diario, aplastando conchas con precisión mecánica. Su peculiar biología no se detiene en la piel o la toxina. Los peces globo también exhiben comportamientos sociales y reproductivos inusuales. Se ha observado que los machos de ciertas especies creen elaborados patrones circulares en la arena, con crestas y valles simétricos que se asemejan a círculos de cultivos submarinos para atraer a las hembras. Estas estructuras no cumplen ninguna función directa más allá de señalar aptitud y coordinación, pero demuestran un nivel de complejidad raramente asociado con un pez de aspecto tan extraño. Y luego está la reputación del pez globo entre los humanos, una mezcla de fascinación, temor y obsesión culinaria. En Japón, el pez es conocido como fugu, una delicadeza servida en finas y translúcidas rebanadas, preparada solo por chefs licenciados entrenados para eliminar los órganos tóxicos. Comerlo es un acto de confianza, ritual y riesgo, un solo error en su preparación puede ser fatal. Y, sin embargo, la atracción persiste. Quizás surge del mismo lugar que hace que el pez sea tan cautivador en la naturaleza. La tensión entre el peligro y la delicadeza, entre la supervivencia y el espectáculo. No todos los peces globos son mortales. Algunas especies de agua dulce tienen menos toxinas o ninguna en absoluto. Pero la respuesta de inflarse sigue siendo casi universal en toda la familia. No es solo el veneno lo que define el pez globo. Es el riesgo. Inflarse es invita a la atención, llamar la mirada.
A posture que la exhibición por sí sola será sufficient para evitar convertirse en una comida. Y es una forma desesperada de teatro. Un feral de último segundo respaldado por una de las bioquímicas más extremas del reino animal. Al final, el pez globo sobrevive no porque domine su entorno, sino porque comprende sus limitations y ha adaptado una defensa que intercambia velocidad por sorpresa, fuerza por ilusión. No es un cazador. No es rápido. No está blindado en el sentido convencional, pero es inolvidable. Flotando una vez más sobre el arrecife, reducido a su forma original, el pez globo avanza, no con orgullo, sino con cautela aprendida. No ganará muchas batallas. No superará muchas amenazas, pero ha dominado un arte mejor que la mayoría de las criaturas del mar. El arte de hacer que sus depredadores piensen dos veces. Y en un mundo donde la hesitación puede significar la supervivencia, eso es suficiente. Lejos del ruido y la presión del mundo superficial, bajo el estruendo de las olas y el vaivén de las mareas, existe un silencio que no es quietud, sino cálculo. Un lugar donde las líneas entre depredador y presa, ilusión y verdad, camuflage y actuación se difuminan constantemente. En este reino submarino, desde los arrecifes bañados por el sol hasta las oscuras pendientes continentales, la evolución ha trazado a sus reglas más extrañas. Este es un campo de batalla donde no solo se rige por dientes y garras, sino también por el engaño, el veneno, la presión, la luz y el tiempo. Y aquí, los guerreros del océano no siempre lucen como guerreros. Tomamos como ejemplo el pulpo. Un depredador hecho no de músculo y armadura, sino de tejido y mente. Se desliza a través de grietas apenas más anchas que una moneda, desaparecen las rocas con una piel que cambia en tiempo real y supera a los cangrejos desenrascando tapas, imitando peces y caminando sobre dos patas. Caza con succión, piensa con sus brazos y escapa no por velocidad, sino transformándose en algo completamente diferente. Es en cambio formas, una criatura de cuerpo blando en un mundo de mordiscos y aplastamientos. Y, sin embargo, prospera. A solo unos metros, el pez león flota a través de un corredor de coral como un fantasma alado. Sus espinas venenosas se despliegan, lentas y elegantes, invitando a la curiosidad de los desprevenidos. No persigue, no lucha a la vista. Flota, agrupa y embosca, tragando a su presa entera con un chasquido de fuerza de vacío. Es una criatura que usa la belleza como armadura, fusionando la amenaza con la gracia. En el Indo-Pacífico, es parte del ritmo de los ecosistemas. En el Atlántico, se convierte en un emperador invasor, conquistando sin resistencia. Y luego está el pepino de mar, quizás el sobreviviente más inesperado del océano. Se mueve paso de tortuga, se alimenta de sedimentos, no tiene mandíbulas ni dientes, y sin embargo, cuando es atacado, se convierte en uno de los defensores más grotescos de todos. Expulsa sus propios intestinos frente a su atacante. Pegajosos, tóxicos y sorprendentes. Este acto de evisceración voluntaria es tanto un sacrificio como una estrategia. El depredador retrocede. El pepino arrastra su cuerpo, medio eviscerado, y luego regenera lo que ha perdido, como oceánico gira de hombres ante el costo de la guerra. Más abajo en la pendiente, un sepia flota cerca de la arena, su cuerpo es un lienzo de color vivo. Con ondas de pigmento pulsante, desorienta a los camarones. Con un ojo que ve luz polarizada, no color, encuentra contraste donde otros ven veracidad. Imita el fondo marino, luego destila una onda de luz hipnótica. El camarón se paraliza y luego desaparecen los brazos del sepia. Aquí, el sepia no mata con fuerza bruta. Mata con ilusión. On más abajo, donde la visibilidad se desvanece y el agua es espesa por la presión, la serpiente de mar se desliza por una repisa de coral. Su movimiento es elegante, serpenteante y controlado. No ruge ni ataca con teatralidad. Saborea el agua. Espera.
Cuando encuentra un pez juvenil escondido en la grita, muerde una vez. No hay persecución, ni lucha. El veneno inunda el sistema de la presa, apagando los nervios antes de que el cerebro pueda registrar el peligro. En cuestión de segundos, el pez se queda inmóvil y la serpiente regresa para tragárselo. Su cuerpo es suave, su respiración lenta, su veneno, una de las armas químicas más eficientes conocidas por la biología. Más cerca de la superficie, un delfín rompe el silencio, no con sonidos, sino con sonidos. Clics que se propagan a través del agua como un radar, rebotando en peces, rocas y arrecifes. Escucha formas, siente distancias. No solo detecta presas. Construye un mapa mental de su posición y velocidad exactas. Este sonar biológico es un arma de precisión, una forma de visión más efectiva que la vista misma en las profundidades turbias. Cuando ataca, lo hace en grupos, coordinados, cronometrados y tácticos. El animal más querido del océano también es uno de sus asesinos más estratégicos. En los restos de una barqueza hundida, los cangrejos araña avanzan con paso decidido. De largas patas y deliberados, nos saltan y corren. Esperan la descomposición, la debilidad, el momento en que la carne se blanda y la resistencia se desvanece. Se alimentan con eficiencia, despojando caparazones y esqueletos hasta que los restos están más limpios que cualquier arrecife. Y cuando cambia la temporada, se reúnen por miles, una migración no de vuelo, sino de muda y misterio. Su estrategia de guerra es el tiempo y los números. Cerca, un pez globo flota perazosamente sobre la arena. Parece lleno, incluso cómico, hasta que la sombra de un depredador se cierne. Entonces, en una súbita inhalación, se convierte en algo completamente diferente. Un globo cubierto de espinas respaldado por un veneno más mortal que el cianuro. La transformación es absurda. También es genial. El depredador retrocede, el pez se desinfla y la supervivencia continúa no porque el pez globo sea rápido o agresivo, sino porque ha blufeado correctamente. Aposto to duo la fear y gano. Cada una de estas criaturas libra una guerra que el resto del reino animal apenas reconocería. Algunas levan sistemas de armas enteros dentro de su piel. Otras manipulan la luz y las sombras como magos. Otras sacrifican órganos, emplean granadas químicas y utilizan la distracción en lugar de la velocidad. Lo que las no es el poder, sino la originalidad. Sobrevivir aquí no se trata de ser el más fuerte. Se trata de ser el más extraño. El mejor adaptado a un entorno donde cada depredador también es una posible presa y donde cada estrategia debe evolucionar o desaparecer. A través del mundo marino, la evolución ha escrito mil historias de conflicto. Cada una diferente, cada una absurda a su manera. Hay cangrejos que se visten de camuflaje vivo. Peces que imitan hojas para esconderse en aguas abiertas. Y criaturas como el camarón mantis, cuyo gulp quebra caparazones y cuyos ojos ven colores que ni siquiera podemos nombrar. Hay medusas que flotan con tentáculos de varios metros. Sus picaduras impregnadas de neurotoxinas y tiburones que navegan con recepción eléctrica, sintiendo latidos ocultos bajo la arena. Existen organismos que se somilan durante la sequía, permanecen inactivos durante décadas y luego regresan. Como hace el tiempo fuera solo otro depredador en engañar, lo que los une a todos es el océano mismo. Un dominio que nunca duerme, nunca deja de presionar desde todas las direcciones, y nunca perdona una estrategia que se vuelve perezosa o lenta. Exige creatividad. Recompensa el riesgo. Es un entorno que nutre el tipo de innovación biológica que a veces desafía la lógica. Aquí, en las profundidades salvajes, la guerra no siempre se manifiesta como combate. A veces se presenta como silencio. Otras veces, como suavidad, lentitud, como una rendición. Hasta que te das cuenta de que la criatura sigue viva y su depredador no.
Los armos pueden ser invisibles, las tácticas pueden parecer absurdas, pero cada adaptación ha sido puesta a prueba por el tiempo, afilada por la perdida y transmitida no por elección, sino por necesidad. Esta es la carrera armamentista submarina. Un reino donde la rareza es sabiduría, donde la defensa y la ofensiva a menudo visten la misma piel, y donde las criaturas más extrañas suelen ser las que triunfan. En este mundo, no hay compasión para lo predecible, solo espacio para lo innovador.